ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ അല്ലേ, 9:30-ക്കാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും അസൈൻമെൻറ്റ് വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടു. ഞാനത് എന്തായാലും വാല്യൂ ചെയ്യും, കുഴപ്പമില്ല. ആകെ ഒന്നോ രണ്ടാളോ അങ്ങനെ വെക്കാതെ ഉള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻസിൻ്റെ വേരിയസ് കേസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡിയൽ കേസ് പഠിച്ചു. We learned about the ideal case, which is simple harmonic motion. But as I said, it is an ideal case. നമ്മൾ റിയൽ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടക്കൂല. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം, ഔട്ടർ സ്പേസിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും. സോ വെൻ കമ്മിങ് ടു റിയൽ കേസ്, ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുമ്പം നമുക്ക് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻസ് കിട്ടുക. അതായത് നമുക്കൊരു ഡാംപ്ഡ് ഫോഴ്സ്, റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഏത് ബോഡിയാണോ ഓസിലേറ്ററി മോഷനിലും ഉള്ളത് ആ ബോഡിക്ക് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യും. സോ we derived that the damping force will be proportional to velocity, and we derived the differential equation of a damped harmonic oscillator, and we solved it for displacement of particle, and we differentiated it into 3 cases. When damping is very high, it is called over damping. When damping coefficient is equal to the natural frequency of oscillator, it is called critical damping. And the critical damping is one of the cases which has many applications, which I have said, which is used in the shock absorbers in vehicles. And last one, we talked about underdamped case. Underdamped case is still oscillatory, but the amplitude exponentially decreases with time. സോ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഇപ്പം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, വി ആർ ലേണിംഗ് മോർ റിയാലിറ്റി കേസ്. റിയൽ ലൈഫിൽ കുറച്ചും കൂടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ആണ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. What is forced harmonic oscillator? If an external force acts on a damped harmonic oscillator, then the oscillating system is called a forced harmonic oscillator. അതായത് ഒരു ബോഡി ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓൾറെഡി മീഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം, it will feel a restoring force of spring, and it will force a damping force of the medium. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, അത് കൂടാതെ ഒരു ഫോഴ്സും കൂടെ, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും കൂടെ അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ, സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അത് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ. അതായത് സാധാരണ നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് തൊട്ടിൽ കെട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികൾ തൊട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ കെട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള്ളി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എയറിലെയാണ്. ഇറ്റ് ഓസിലേറ്റ്സ് ടു ദ എയർ. സോ
കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇറ്റ്സ് വിൽ ഡൈ ഔട്ട്, അതായത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിൽക്കും. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഈ ഊഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തോട്ടിൽ നമ്മൾ ആട്ടി കൊടുക്കും കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. അതിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഈ ഓസിലേറ്ററിന്, ഈ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്, അതായത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിന്ന് പോകുന്ന ഓസിലേറ്ററിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. എന്ത് ടൈപ്പുള്ള ഓസിലേറ്റർ, ഒരു സ്പ്രിംഗ് മാസിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്വിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഓസിലേഷനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. Forced harmonic oscillators, three type of force are exist in the forced harmonic oscillators. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന് 3 ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്. വി ഓൾറെഡി സെഡ് ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. അത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞിരുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ, ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ്. when this particle or mass is oscillating in a medium, it will experience a damping force which is proportional to the velocity of particle undergoing oscillation. And third one is an external force. It's an external force, and this external force can be periodic. ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് പീരിയോഡിക് ആവും. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് പീരിയോഡിക്, വൈ വാണ്ട്, അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പീരിയോഡിക് ആവേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? അതിനും മെയിൻലി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ തൊട്ടിലാട്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഡെഫിനിറ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ തള്ളുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ കഴിയുമ്പോഴാണ്. അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ നോർമലി ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊട്ടിലിന് അത് നിന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ തൊട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ഊഞ്ഞാലും തള്ളിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു, ഒന്ന് തള്ളി വിടുന്നു. ആൻഡ് ഇത് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമം പൊസിഷനിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതേപോലത്തെ ഫോഴ്സ് പിന്നെയും കൊടുക്കുന്നത്. സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ്. അതായത് നമ്മളൊരു ഡെഫിനിറ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ കഴിയുമ്പോൾ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് അങ്ങനെയുള്ള പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ, സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഓസിലേറ്റർ ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് F0 sin omega ft. We can represent that periodic force as F0 sin omega f into t. കാരണം ഒരു പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ഓസിലേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ, സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ഓസിലേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാല്യൂസ് -1 to 1. സോ ദിസ് പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് വിൽ ഓസിലേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ F0 and -F0. സോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു വാട്ട് ആർ ദി ഫോഴ്സസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് അണ്ടർഗോയിങ് എ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. For the first one, like in simple harmonic motion, a restoring force which is proportional to displacement. Second one is in a medium which when a particle is oscillating, it will experience a damping force which is proportional to velocity, and then external periodic force which we apply to make the oscillations live. അതായത് ഓസിലേഷൻ ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പീരിയോഡിക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, okay, mathematically, what is the total force experienced by the particle? F equal to minus kx, which is the restoring force. We already know the restoring force. The expression for restoring forces, F is equal to minus kx minus bv plus F0 sin omega f into t. This is the restoring force. This is the restoring force. This is the damping force. We already know why there is a minus sign before them. കാരണം restoring force acts
opposite to the displacement, and the damping force acts opposite to the velocity, direction of velocity of the particle. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന് മുമ്പിൽ ഒരു മൈനസ് സൈൻ വന്നത്. Okay, this minus f equal to minus kx represent the restoring force of the system which undergoing simple harmonic motion, and minus bv or minus dx by dt represent a damping force which we learned in the previous classes. Okay, this f0 sin omega t is the external periodic force. External periodic force. Okay, so we can rearrange this equation as f equal to minus kx minus b dx by dt plus f0 sin omega f into t. We are representing അണ്ടർ സ്ക്രിപ്റ്റ്. നമ്മൾ ഈ ഒമേഗയ്ക്ക് ഒരു അണ്ടർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് എഫ്, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോഴ്സ്, ഒരു പീരിയോഡിക് ആയ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഒമേഗ എഫ്, നോട്ട് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ഓക്കെ, so from Newton's law we can write F equal to ma. Is the basic thing we know that. Then we can represent forces m into a. Acceleration can be represented as d square x by dt square equal to minus kx minus b dx by dt plus f0 sin omega f into t. Okay, ഡിവൈഡ് ദ ഹോൾ തിങ് ബൈ എം. മാസ് കൊണ്ട്, അതായത് എം കൊണ്ട് നമ്മൾ മൊത്തം ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഡിവൈഡ് ദ ഹോൾ ഇക്വേഷൻ ബൈ എം. സോ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് d square x by dt square equal to minus k by m x minus b by m dx by dt plus f0 by m sin omega f into t. So അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ദിസ് ടേം മൈനസ് കെ ബൈ എം എക്സ് ആൻഡ് മൈനസ് ബി ബൈ എം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഫ്രം right hand side to the left hand side. So we can write this differential equation as d square x by dt square plus k by m, because minus sign is taken into the other side, so plus k by mx plus b by m dx by dt equal to 0 by m sin omega f into t. Now we know that what is k by m. In simple harmonic oscillation, and we are learning simple harmonic oscillation, we take k by m as omega 0 square, where omega 0 is the natural frequency of the simple harmonic oscillator. When we learning damped harmonic oscillator, we take b by m is equal to 2 gamma, where gamma is the damping coefficient. And here we are taking that f0 is a constant force. We take f0 by m and f0 is constant, so we take f0 by m equal to some small f0. So that are the substitutions we take. അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻസിനെ വേറൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. Take k by m equal to omega 0 square, where omega 0 is the natural frequency of oscillator. Take b by m equal to, where b is the damping constant and gamma is the damping coefficient, and take f0 by m equal to small f0. So we can rewrite this differential equation as d square x by dt square plus 2 gamma dx by dt plus omega square x equal to
some f0 sin omega ft. So this is the differential equation which representing a forced harmonic oscillator. ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ അണ്ടർഗോയിങ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് oscillator. This is the differential equation representing a forced harmonic oscillator. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത്? ഒന്നുമില്ല. വി ഡിഫൈൻ വാട്ട് ഈസ് എ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. അതായത് സാധാരണ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, നമ്മൾ ഇൻ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് വി ലേൺ ദാറ്റ് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് വിൽ ഡൈ ഔട്ട് ആസ് ടൈം ഗോസ് ഓൺ. സമയം കഴിയുന്നതോറും ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യും, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അവസാനം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. സോ in order to prevent that, we use an external force. If that is a periodic force, it is good or it is ideal. So when we use an external periodic force, in total 3 forces act on the forced harmonic oscillator. First one is, we already know, a restoring force. Second one is a damping force, and third one is an external force. We represent it as a periodic external force. So we can write the total force acting on particle F is equal to minus kx minus bv plus f0 sin omega ft. We rearranged this equation to reach the differential equation of a forced harmonic oscillator, where this gamma is the damping coefficient, the omega 0 is the natural frequency of the oscillator, and the omega f is the frequency of the external periodic force, the angular frequency of external periodic force. So what happens when we apply an external periodic force? When we apply an external periodic force, the oscillator will not be oscillate in the natural frequency omega 0 or the frequency of applied force omega f. നമ്മൾ ഓസിലേഷൻ, അതായത് ഒരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന് നമ്മൾ ഒമേഗ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്, പീരിയോഡിക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യൂല, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യൂല. ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എ ട്രാൻസിയന്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ട്രാൻസിയന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ അത് അറിയാവുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു ഊഞ്ഞാല് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വേറൊരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ അതിന് വേറൊരു ഓസിലേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എ ട്രാൻസിയന്റ് സ്റ്റേറ്റ്. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലോ ആയിരിക്കും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് അതൊരു ട്രാൻസിയന്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും. ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓസിലേറ്റിംഗ്. നമ്മൾ പിന്നെയും പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ആ ഫോഴ്സ് തന്നെ, എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന, ഇഫ് വി അപ്ലൈ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ദിസ് പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ്, ഇറ്റ് വിൽ ഗ്രാജുവലി ഓസിലേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ്. നമ്മൾ പിന്നെയും തുടർച്ചയായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ട്രാൻസിയന്റ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ബട്ട് ഗ്രാജുവലി ടൈം പോകും തോറും നമ്മൾ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണോ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ അങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ്, അത് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ്, ഒരു ടൈം ഇന്റർവെൽ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പീരിയോഡിക് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ദ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റ്സ് ഇൻ ദ periodic frequency of the external periodic frequency, we can represent the solution of the given differential equation as x equal to a0 a some sin omega f t minus theta. So this equation came from the fact that, അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പേജിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ എഫ് ടി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന ഫോമിലാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലേൺ ചെയ്തു. അതായത് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it will gradually when time passes, it will oscillate in the frequency of external periodic force. So if we assume the displacement of a particle is x equal to a sin omega f t minus theta for an external periodic or external
when an external periodic force acts on a forced harmonic oscillator, we can write dx by dt as equal to a sin omega t minus theta. We get cos omega f t minus theta, and we get an omega f outside. Okay, what is d square x by dt square? We get it as minus a omega f square sin omega f t minus theta. Okay, so now we get x dx by dt and d square x by dt. Substitute these three equations in the differential equation given here. അത് നമുക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത പേജിൽ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയറും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയും നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ടേംസ് ഹിയർ ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ടു തിങ്സ്. അങ്ങനെ റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിലും നോട്ടിലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം, ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഫുൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്, കുറേ ആൾജിബ്രൈക് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയും ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടിയും ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയും. We get that the amplitude of the forced harmonic oscillator will be A equal to f0 by root of omega 0 square minus omega f square plus 4 gamma square omega f square. We already get a differential equation representing a forced harmonic oscillator, and after some time the forced harmonic oscillator will oscillate in the driving frequency or the external periodic frequency. So we can represent the displacement x as x equal to a sin omega f t minus theta. Then we can find dx by dt is d square x by dt and resubstitute in our original differential equation, and we get the value of the amplitude as f a equal to f0 by root of omega 0 square minus omega f square plus 4 gamma square omega f square. Equal to 0 by omega 0 square minus omega f square plus 4 gamma square omega f square. Okay, and we get tan theta equal to 2 gamma omega f by omega 0 square minus omega f square. ഇതാണ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ, മെയിൻ ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ്. നമുക്കൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, വി ഡിറൈവ്ഡ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, and now we get the amplitude of forced harmonic oscillator will be given as A equal to f0 by, these things are all f0 is a constant, omega 0 is natural frequency is a constant, gamma is a constant. So it only depends upon amplitude, only depends upon the driving frequency of the oscillator. It only depends upon the what is the frequency of the external periodic force we are applying, and this is the phase difference between the external periodic force and the oscillation, our forced harmonic oscillator, which is given as tan theta equal to 2 gamma omega f by omega 0 square minus omega f square. ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ, ഇതൊരു ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ വി അസ്യൂംഡ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സൊല്യൂഷൻ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കിട്ടും, ടാൻ തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇത് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്, ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്സ് കുറച്ച് ഒരു 5-6 മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. അത് വെറുതെ ഓൾറെഡി സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. അത് വെറുതെ പറഞ്ഞ് സമയം കളയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ അത് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാത്തത്. ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറയാം, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ
we learned today that we learned about forced harmonic oscillator. Okay, forced harmonic oscillator. The particle undergoing forced harmonic oscillator will experience three type of forces. First one is a restoring force, which is proportional to displacement. Second one is a damping force, which is proportional to velocity. Third one is a external periodic force, which we apply. Okay. So we can represent the total force as F equal to minus Kx minus Bv plus F0 sin omega Ft. After some rearrangement, such as using Newton's second law and assigning some constants, already know what is K by M and B by M, where B is the damping constant and gamma is the damping coefficient. K is the spring constant and omega 0 is the natural frequency of the harmonic oscillator. If damping force is not present, if it doesn't apply an external periodic force, this harmonic oscillator will oscillate in this natural frequency. So after resubstituting this constant in this equation, we get the differential equation representing a forced harmonic oscillator. Now we want to solve this equation. So we assume that x equal to x is in the form of x equal to a sin omega ft minus theta. ഈ അസംഷൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു അസംഷൻ അല്ല, ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഫാക്റ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദിസ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ വിൽ ഓസിലേറ്റ് ഇൻ this external periodic frequency. So we represent the displacement of particle or the solution of the differential equation of a forced harmonic oscillator as x equal to a sin omega ft minus theta. So we calculate dx by dt, then we calculated d square x by dt square, then we resubstituted in our differential equation here and we solve for it. So we, after resubstituting these terms in our original differential equation, we get the amplitude of the forced harmonic oscillator will be equal to f0 by root of omega 0 square minus omega f square plus 4 gamma square omega f square, and we get the phase difference as tan theta is equal to 2 gamma omega f by omega 0 square minus omega f square. So in next class, നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ based on this value of omega f, based on the value of this omega f, the forced harmonic oscillators are classified into three. And the main thing, the important concept we want to learn in the next classes is resonance. When omega 0 equal to omega f is the resonance. When omega 0 is greater than omega f, when omega 0 is less than omega f. Such type of case, അതുപോലത്തെ കേസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ഇല്ല, 19 absent. 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36. 37. 38. Okay, 39. Okay. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49 ഇല്ല. 50. 61. 52. 53. 54. 55. 56. 67. 58. 59. 60 ഇല്ല. 61 ഇല്ല. 61. 62. 63. ഓക്കെ, ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത അബ്സെൻറ്റീസ് 19, 49, 60. 60. ഓക്കെ, 60 ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു.